watching QTV. We are broadcasting live from our main studios along the Kairaba and the Gambia, South Africa. Wherever you are, wherever you might be getting this signal from, welcome to this special edition, of course, of traffic roads. And the special one, of course, is focusing on speed limit identification. And I am very happy to have members from the Ministry of Transports, Works and Infrastructure, the National Road Authority responsible for our roads, and of course the Transports Union. They are the people that apply the roads. Gentlemen, welcome to this program. On my left is Mr. Ansumana Kasama from the Ministry of Transports, Works and Infrastructure, and my immediate right here is Mr. Bakari Mane from the National Road Authority, and of course, from the Transport Union is Mr. Nuha Jabi. As I said again, gentlemen, welcome to this special but very important program that I so much love, because I love talking about our roads, our cars, our traffics, road signs, and happily I am tasked to host you guys. Welcome once again. You're welcome. Let me start with the ministry. Mr. Kasama, yes. We are talking about road safety, road usage, of course, we are the people that use the roads daily. We're the one that drive the vehicles, and vehicles don't drive us. Sure. And with the recent statistics coming out, as far as accidents are concerned, I want to believe we can avoid it. And the only way we can avoid it is for us to sit down again, rethink, think about the things that are happening that are all man-caused. You will not say yalala or whatever. These are caused by human beings using the roads. And today the topic is on speed limit. I'm sure later on we will definitely go beyond that. But the speed limit identifications, in the country, you work at the Ministry of Transports and Works and Infrastructure. Yes, thank you for that wonderful question. First of all, viewers, I am Ansumana Kasama, a road safety officer at the Ministry of Transport, Works and Infrastructure. Like you said, it's important that we take note of that. The alarming rate of accidents on our roads is a concern, not only for the ministry or not only for an individual, but for the whole country. It should be a concern for the whole country, particularly the Ministry of Transport. So at the level of the ministry, we have this group called the Road Safety Working Group. And this group comprises of various stakeholders, in which we have NRA, National Roads Authority, of course the custodians of our roads. We also have the Transport Union. They are well represented there. Other ministries are also there, Ministry of Information, Interior. Of course, the police are under the Ministry of Interior. They are also part of this working group. So we deem it necessary to go back and look at the issue of overspeeding on our roads. So that prompted us to go on this identification, this speed limit identification. So, but we plan to start it in the Greater Banjul area, and then later on we will go nationwide. Okay. So the issue of overspeeding, people will be saying drivers do overspeed on our roads. But do we have any indication? Do we have anything that communicates to drivers that you should not ply on our road beyond this limit? So this prompted us to go in for this identification. And the team comprises of the ministry, of course, NRA and the Transport Union. They were all part of the team when we went on this exercise. Is a huge task, but then we were able to do a lot the day we went out. We started at Banjul, then we came to the Westfield end, but subsequently we will go beyond that. Yes. Okay. So when we talk about the speed limits, these are set legal maximum or minimum speeds which vehicles must run. The word must should be underlined. Very important. Yes. Drivers should not exceed those limits. So whenever they exceed those limits, there should be consequences for that. So there comes in the police to monitor
the drivers on our roads. Whenever they overspeed where they're supposed not to overspeed, and then they apply the law, the full force of the law. Yes. Interesting. I'll come back to you. Let me shift attention to Mr. Mane. Well, you're the custodians of our roads, NRA, and I would love us to go into the local language quickly. But firstly, NRA, the roads belongs to you, you know, maintaining it, you know, making us so that drivers ply on a very smooth road. Because it's unfortunate that, you know, Jabi and his people sometimes, you don't understand, you know, the way, I think the mechanisms that you've come up with is very good in trying to, you know, put these marks. Because it's unfortunate, the bottom truth is most of these roads don't have these signs. But the initiative that you've come up with is very good. Well, thank you once again, Babukar. Yes, at the level of National Roads Authority, like Ansumana just clearly said, of course we are the custodians of these roads, and that being the case, all roads and bridges, we are responsible at both engineering and maintenance of them, which includes the road furniture. And here we're talking about the road furniture, one of it which is speed signs. Speed signs. Speed signs are very important on our roads. Of course, they are there to communicate to the drivers and all the other road users. Speed signs is to tell a driver what speed is required at a particular portion or area. But is also challenging, that's the National Roads Authority end. Most of all these roads, we build roads together with the road furnitures. But what happened in the Gambia is also very sad years ago, and is still happening. And that is this metal scrap collection. Called ferrite. Oh, wow. And because most of all our signages are metals. Okay. So interesting enough, most of these signages have been collected, have been tampered. People bring them down for their own personal use. Wow. That is one of our difficulties that we encountering on our roads. You see the newly, it's old, but I don't see any activity on that road that will mounted people to be, or mounted the general public to be losing the signages. This is Westfield Bakote Highway. The Westfield Bakote Highway, it was fully furnished with this road signs and whatsoever. You know, but go there, you will see fewer of them because people use it for personal use. And of course, laws are still existing that the public own, that is the state own. If you tamper it, you have to go before the law. It should be arranged before the law by the police, because these are properties of the states. Yeah. They need to be safeguarded, and the people on our roads are the people who execute the laws are police. So it's sad enough. Not only NRA can do it, and not only police can do it, but the general public in particular. You, Babukar, at your end, seeing Jabi coming with wheelbarrow at night, or Jabi coming with something, either speed or so, trying to uproot the speed sign on the road. Because it's not your own directly, you leave it to go. I mean, we all have to safeguard these signages. The roads, the signages on these roads are not there only to beautify. That's not the case. In fact, the signages represent the police. As the police always say, policemen on the roads represent signages. Where signages are not present, they say the police represent them. But where police are not to be seen, signages represent them. True. In fact, in Motor Traffic Act, sometimes it's difficult to uphold this traffic act on drivers who violate the traffic where signages are not present. Let's say they said no parking and there's no signages. You don't even see a police officer. You park, and somebody had to charge you with that. What are the evidences? So government is spending a lot of money on this furnitures. Let's not see it as beautification, but it's for our own safety. It's for
for our roads to be safer, safely used by all road users. Thank you very much, Mr. Mane. Mr. Jabi, I will, before quickly rushing into the local languages, I mean, how important is the new initiative of, making sure that there are signs, on our roads for drivers, particularly, the members of the transport union? I think this would be a commendable one. Yeah, alhamdulillah, thank you so much. This is a very good initiative because we as the transport union, we understand that we have been even challenging the NRA to make sure that all the roads have these traffic signs, because it all means not only the speed limits, but even these white lines in the road, they all have meaning. So if the ministry came with this idea, I think with the transport union, we should be the #1 to support it very well. Thank you very much mbokk yi di leen wax ne yéen a ngi seetaan QTV kaddu gi di bàyyi ko si kër gu mag bi nekk fii si Kairaba Avenue jotaay bi nag lu ko waral tey maa ngi ànd ak ñoo xamante ne nii ñooy waa Ministry of Works and Transport ñu yore wàllum dem ak ñëw bi ak National Road Authority ñoo xamante ne nii ñoo yore suñu wàllum yoon bi yoon boo xamante ne ni ñëpp dañ dee jooytoo léegi ne am na place yoo xam ne baax nañ am na place yoo xamante ne baaxuñ naka la ñoo jëfandikoo yoon bi su naree maintenance ñoom ñoo amee liggéey boobu ak ñoo xamante ne ñooy waa Gambia Transport Union ñoo xamante ne ni ñoo amee wàllum driver yi fii si réew mi especially commercial drivers yi ku jiite kii di ministre bi tey fii nii muy Ansumana Kasama bàyyi ko National Road Authority mooy Bakary Mané ak kii di Noha Jabi bàyyi ko Gambia Transport Union waxtaan bi nag tey xëy na dinañ dugga si banxaas yu bëri waaye fu ñu gën a fës mooy di speed limit suñu nee speed limit mooy app boo xamante ne moom la driver bi war a daw soo nekkee si long journey wala short journey am na boo xam ne dañ fa lay mën a binda ne bul jéggi app bii nii sooy daw wala mën ngaa daw lu rombal lii nii loolu yëpp dañ ko la def si yoon bi waaye dafa mel ni ñu mel ni man ñu bëri duñ dee xool loolu sax dañ dee daw nu mu leen neexee ba tax na soo xoolee Gambia du mu nekk di record si mbir wàllum accident si at bu nekk bëri na bëri boo xamante ne nii doo fagee ne si dëkk boo xamante ne 2 million people ñoo fi nekk Mr Mane ma del si at si yow nekk na topic bu am solo mbiri road science yoo xamante ne ay mandarga yu ñu dee bind si yoon bi la pour driver yi jëfandikoo waaye yaa ngi fi wax lu am solo si anglais nga ne road science lañu def si yoon bi yëpp gars yi feeraay dañ dee ñëw yaaxa ko yóbbu ko def pour jaay feeraay ba yoon yi léegi amatul road science loolu daw na yaram de Babacar feeraay ñoo yaaxa dëkk bi xam nga dañ ko gis ne ñi jëfandikoo si feeraay ñu ngi ñoo dimbale yes in one aspect boobu pour seetal dëkk bi la parce que gis nañ ne wëñ yi mbaa métal feeraay yi bari na woon si dëkk bi kër yi sax boo foo duggoon nga gis ay wëñ yi xale yi buñ demee si gannaaw pour foo dañoo gaañu seen boppaay yooyu noonu maa si ñoom nuwa su ñëwee mu ne loolu mooy liggéeyam damaa ñëw pour seetaleen seen gannaaw il faut di nga kontaan parce que dimbel la pour famille bi yëpp daf la naa wàññee lii nii naka lu ñu ooyee ay feeraay maanaam mooy wëñi nii waaye ak nu ñu munee bàyyee gaay pour opérer biir dëkk bi leena tamit waruñoo nangu loolu parce que lu ñoo wooyee ne maanaam ñooy nguur gi ñoo moom li bu ne nguur gi ñun ñëpp la bu ci génn sa boppa bul xool ne sa xaalis directly duggoo sa loxo sa poos nga génn xaalis bi pour jënd ko lu nekku ne loolu rek mooy loolu nga moom waaye indirectly koo gis si biir dëkk bi mu ngi fay lempo directly on indirectly parce que boo liggéeyul sax boo demee si bitik pour jënd yaa ngi fay lempo parce que taxe moom fa so suñ xaalis ñun ñëpp suñ xaalis moo ci nekk so buñ gis ñoom maa si ñoom nuwaa ñi ñëw ne loolu mooy seen liggéey loolu la ñoo jëfandikoo ba ñoo bàyyee gaye na si yoon bi gis nga yoon ñun ñooy borom yoon yi ñun ñoo defar yoon yi bu yaaxu ñun ñoo koy defar waaye nekku ne tali bi kese rek la ñoo defar loolu mooy yoon buñ defaree loolu maanaam that means yoon bi amul benn loi amul benn sarta te pour am sarta yi am luwaay mooy mandargaay yoo xam ne dañ fa dee taxawaay ci kaw ci mooy ci ida ci peggi yoon bi mbaa within the road waaye mandargaay yooyu noonu ida mu wax la driver bi ni yow mi xam ne sofër yaa nekk di dawal ne mais moytul fii ca kanam
mbaa diggante fii ak fii sa ni ngay dawee sa speed bi wàññi ko mbaa yokka da nga ko war a yokka wala da nga war a koof da nga war a koof waa mbaa fii fàlla ni comme gan si biir dëkk bi xamoo fii mooy fan mandarga dina fa nekk ne tuuri dëkk bi yooyu la ñoo ooyee road furniture science yi bu jànga nga jànguloo il faut mu woon la ida nit boo demee ba place nga war a jaar yoon bi di nga gis am mandarga yooyu tamit ida bu dee xale yi seen bunti école la di nga gis xale yi dañoo comme portable la moo nekk xale yi ñaar xale ñu jàppante loxo ni waaye war a jaala nga xam ne fii rab yi sax dañ fa dee def waaw nag yi non dañ ko dee def boo gisee loolu nga xam ne fii jaalekaay la ida xale yi école ñooy war a jaala fi mbaa nit ñi suñ boppa ñun mag yi xale yi ñun ñoo war a jaala fi mandarga yooyu noonu la kii doon wax mooy jaabi ne dañ ko dee peinture si kaw yoon bi waaw boo nee zebra crossing maanaam xëy naa ñu bari duñ xam waaye peinture yu weex yi ak yu ñuul yi foo ko gis mbaa yeneen saay sa daf dee nekk bu nette bi non mbaa bu xonxa bi boobu bariwut fii nii waaye foo ko gis ñu bari noo nga xam ne fii lañ war a jaar waaye nekku ne parce que jaalekaay la fii laa am droit pour jaala da nga war a ñëw rek nga jaala sa nga dem sa yoon do dafa am lu waaye ak sartay waaye il faut comme di road safety committee working group si ministre ñi ko jiitu mooy ministre of works and transport seen taxawaay bi rafet na parce que boo demee yeneen dëkk yi National Roads Authority ñëpp xam nañu ñun dañoo defar yoon dañoo ñun ñoo responsible pour defar yoon mbaa bu yaaxoo ñu lii ni ko waaye il faut nga am banxaas boo xam ne ñooy régulate maanaam ñooy saama suñu liggéey ñun suñu liggéey sax ñoo toppa NRA ñëw leen seen fii nii seen koof bi mandraga bu nekk si kaw yoon bi mooy maanaam peinture bi xoos na jaalekaay bi seen board bi daana nañ ko dem leen ngeen replace ko xam nga loolu la ñoo ooyee si anglais you cannot be a player at the same time a referee ñun li suñu liggéey ñu ngi ko doon waaye il faut ñu am body comme ñoom luñ nekk di establish ne boo demee yeneen dëkk yi ñooy commission na road safety commission yeneen ñi ñuy aagana ba autorité so ñooñu seen own liggéeykaay yu xam ne ñoon seen responsibility maanaam mooy pour gis ne luwaay ak sartay si kaw yoon bi dox na nu mu war a doxee balaa maa ñëw si jaabi lu ma gën a itteel mooy comme loo ko waxee ni road signs yi balaa mu am si yoon bi soo ko amee si yoon bi dafa communicate mun ngaa waxtaan ak moom nga ko gis ngeen ne mu won la mu ba fooy dem from point A ba point ba last point but the point is yaa ngi wax loo xamante ne ni dafa mel ni defarkati feeraay yooyu o collecte kati feeraay collecte nañ feeraay si kër yi ba kër yi amatuñ feeraay léegi si yoon bi lañ dem di jël di buddi weñ yi road signs yi di ko dem di ko jaay loolu xoolal suñu yoon yi ees yi fuñ defar yoon mu pare léegi ne suñu yoon bu gën a bees Gambie fii nii mooy Lamine-Koto Passamance demal foofu noonu mandarga yi loo soxla am na fa waaye xaaral ba population dem foofu noonu maanaam ñi sampa ñi nekk ci biir ñu bàyyi ci biir ñu ñëw ci kaw yoon bi mu nekk business center yëpp la dañoo buddi nekku ne oto yi rek ñoo ko dee tampon ñii dañ ko gas ñu génne ko loolu moo xew Westfield fii yooni fii nii Brikama Mandina ba be fële na naka la tudda Sooma yoon boobu yaagut noonu waaye xoolal boo demee foofu noonu bu dee oto rek ñoo ko tampon boo demee foofu di nga xam ne bii oto moo ko laal waaye di nga àgga feneen foo xam ne di nga gis ne bii moom dañ ko gas mbaa dokkat feeraay ñu ñëw dog ko ak seen lii nii dogeekaay te loolu métti na Mr Jabi soo ko xoolee dafa mel ni lii mu ngi leen a sonal yéen driver yi parce que nga war a jógee fii ep war a daw ba base gis loo benn road sign xam loo foo war a yokka xam loo foo war a wàññi xamoo ne dëkk booy ñëw dugga si ni dëkki rab la da nga war a wàññi sa speed xam loo ne fii school a fi nekka loolu dina jafe trop pour seen liggéey yéen non loolu kay moom problème bu rëy la si ñun te ñu ngi ko doon joyandu always like for example comme moom nu ma waxee nii rek jógee Banjul ba Basse soo nekka di daw sax doo gis benn signboard te yeneen place sax ngay àgga foofu noonu sax doo xam naka nga mën a dawee foofu noonu so maanaam foofu noonu driver ñu ngi daw rek waaye doo dee am fan laa war a wàññi suma speed bi ak fan laa war a yokka because am na yeneen dëkk balaa ngaa dugga si dëkk bi foog nga am fa signboard
laa woon ne yaa ngi dugg si dëkk bi te tax nga limite sa speed bi you know with this amount waaye yow fekk loolu amatul foofu noonu so yow yaa ngi dem blindly te at the end of the day mun nga dugg si biir dëkk bi rek fekkee no nii yaa ngi fa understand te at the end of the day soo mënta contrôle oto bi rek loolu moo dee cause accident lu bari waaye foog naa lii dafa am solo trop pour ministre bi ñu ñëw ak idea bi sign tableau yooyu noonu ñu try ñu ekkatiwaat ñu defar ko mu lifin comme like lu ma doon lifin si white binda ñu nekk si tali bi like for example nekku ne zebra crossing rek la like for example man overtaking bi sax daf la dee woon si yoon bi fii mun nga overtake fii be careful doo fa mën a si line boobu noonu mun nga koo xamee fekk nag am nga trafic bi bu baax waaw loolu mun na laa woon loolu c'est te loolu noonu yëpp soo demee yeneen place yi nag doo dee gis façon line yooyu noonu loolu moom NRA bu NRA la boobu moom du feeraay boobu NRA la NRA war nañoo yokkaat seen loxo tuuti waaw ñu gën a waaw parce que fas lu daw foog nga yokk waaw boobu yéen a ko moom Babacar suma ko nekk ne maa challenge loolu la waaye loolu laa gis dugal nga ma si studio bi mu commencé di ma jogoñ bàyyi naa ko ak yàlla loolu am solo la waaw mandarga yooyu waaw like for example comme yooyu noonu suñ amutee like tablas yi sax suñ amee yooyu noonu loolu dafa jàppale drivers yi nga xam naka nga mën a dawee ak nu war a wàññi non waaye man dama am problème ak loolu mun nañu am loolu dëgg la waaye tabla itam dafa war a nekk te nit yi waruñu te génnee tabla non tabla kay moom by force la because for example am na yeneen place yoo xamante ne foofu noonu foog ñu am tabla by force because comme moom lu ma wax ni yow ngay samba tabla fii ne at the end of the day si guddi bu boy ñëw ñu buddi ko jaay ko feeraay ñaata nga koo jaay sax country bi kañ la ñoo développe kañ la ñoo dem understand te lii yëpp dañu waroon a bàyyi xel bu baax table bi nekku ne just comme like nu ma waxee ni comme like dañ ko defee foofu noonu pour mu dëkk bi mun a nice déedéet table boo gis si tal bi am na lu mu miin mooy fii no U-turn o one way la o speed limit la o yooyu noonu yëpp lifin na même si àll bi sax ngay am table yoo xamante ne soo gisee nga xamante ne waaw fii nag yi ñoo fi dee cross wala fii ay living moo fa nekk soo fa mu wàññi suma tànga bi tuuti waaye suñu amutee loolu nag accident bi tam pour mu wàññi ko si dëkk bi dafa du mën a yomba daal am nañ liggéey dëgg la road authority am nañ liggéey transport am nañ liggéey waaye askan gi foog naa si ñoom la yelloo loolu ñu ko faa def nekkul road authority ko moom du transport ko moom du kenn ko ñu ñoo ko moom so suñu fa naree def doo science pour yombalal dawin bi ñu xam ne ñu ngi use road bi yow nga ñëw di ko buddi dem jaay ko feeraay loolu day beneen Mr Kasama comme na ma ni ko nug moom bete a baake ba dafa naa barama na kaca bi ba sembe fenko la speed limit science on mi yàlla koy kan landi si loolu kan drive ni ba driving la sel hakkilotu kayita ni la nyanta kila speed la fajalle nyanta ka tara jalle kada bor jan dindi ngol la ba cross la albi wala campagne o kan ando ngaji ko albi do ko kendo ki kan le kan nying science ol ke silo kan kotenke bare ku klim bi jemba mun kacha kan bi ni tablal ke silo kan pour road science mol kata bondile kata wa fi feray wodu ma do ko ko ndira bakele abaraka bage abe kumala bake banko molye ye fahamro ke ntanga mana ko fahamro le dasata de fahamro dasata bage parce que yo ko mandargol mil ke siloka wala sa fo ko tamanserol mil lo siloka tamansero e malo je nyin kama kadula nyi nyandi ya ke je hajole kam lo nyinti ko drive full abe kala diam na drive full yel ni tamansero je drong e nyanta kalo na nyin tamansero ay nyine free a bol kono ka fo speed limit o speed limit wala nyindi ko happolem e happole di drive wala ko ni be nyindula karinde e be borka nyindula karinde e nyanta borra nyin happol fe e manyana tambila wala ni tambira wala e loi sawn e baajala ko bari janno bebe kala funga mol fahamuni ba janibe mol fahamun la fala funga ta mil nyanta o tama serol mil nyanta ka ke silo kan nye ke silo kan folo barin kane ke silo kan ron kafu ko danko ron be kala silo kan nga ke dulato dami yalon ko drive fol ni be mo robor kan e nyabe tama sero jar ni ngoke nga drive fol karandi nga mo be karandi
ntes ke no drive hotel hani manke commercial drive hotel se ke no private drive hotel ni non se ke no commercial drive hotel so ninga o tama serol lo silo kanga drive hole karani ngam fon karani nganyo karani ibaji la ko drive hole la borba jama ka complain minna ka fo drive hole ka borba ke ni silo kan ibalo na woldo ko kari to ya ni drive kari ka borba ke parce que ye hapo mindi ko nyanta borla ka fo ko kabo Westfield jang kata traffic light nyanta borra ni hapo le fi so ni borra itambira wala do mol balo no ko to nyaani drive wa borbal bayil ko police wol fana ni be monitor kan e be cross kan yela masinol londi kam motol jibe milbina kan ni tambira e hapo mindi la ni tambira wala e loi sound se kuluro leka so abol ko no wala tinna ministry nyinje ko kulem dal mi yalon ko se wulno nga ko nyi jibe bar nimba ko jibe la ta kala ko ministry da mane bo wulla ro ya ko nyi jibe parce que ministry ning do ko bunda jamalel be do ko abol kono national roads authority bi jele milalon ko tele ka silol do ko tele tam silol ni silol tiñade tele ka do ko tele ka silol maintenance union of na bi jele transport union itel jama driver jamal be telel koto musafu drong itel nin driver lel police ol fana bi jele tele ka luaning sementu ya so bajala ko abe kala kafu do ko ata kala ko kunkilin do ko so ni kafol be nata lata nyokan nga nyoso hakilola nga nyim mandar ko ni tama serol sama ngi ke silo kan nga mol karandi mo be al hapolo drive de barole be tebul kana moli tama serol millo silo kan e kana taw ye taki ye tampon ye boy waran jama min be sirin so kono waran jama min be sabatring banko kan mol ke muna fa o tama serol la e kana fo ko ela fa ko dolla fo eta e be ferayo nyinina kata ko fonkol nyin kundu komi bakar ya fo nyami stamane ko jama bije ni e silol dogu fo parede ko tama serol ike londi silo kan bari mine kake mol katale ka kundu kata ka wafi ferayo mol nyanta o sifal bulala ngaje ko ye landi ye keje min kam may ma keje nyin kam ko kadula nyandi waran community sulala na ya kundu yeta ya wafi e ko dota ya bulela poso ko ne ita kunkle nafa o mambete ya abaraka bake kasama at the was senyata I will come back to you shortly but Mr. Mane comme nima ko waxen ali rek yena amé walum yoon you go to other European countries di nga gis ne na sa kanam tuddi nañ ubbi line si yena askan bi ñu setaan tamit share seen ideas ak ñun luñ foog ne mooy solution bi parce que other European countries caméra lañ amee na ñun dina jël time balaa ñu àgga foofu so road signs yi ñoo mën a communicate ak driver buy dawal so nit yaa ngi koo dog ndax am ngeen beneen xëy na anam o mel façon boo xam ne mu nga ko mën a def si yoon yi lu utee road signs yooyu gannaaw léegi soo sa weñ ñu waaw Babacar doguma la sax apart from gars yi feeraay yu nekk di ñu geten road signs yi fu mu am sax suñ driver yi nekkuñ di ko respect nekkuñ di ko follow sax faale wuñ ko pour ñoom mu fa pour rafetal yoon bi maa ngi déglu maa ngi si benn programme am na ku ma woon si téléphone fekka ñu doon am programme si benn radio mu ne ma waaye seen yoon yi la men koto passement foofu sax bu leen neexee sax bu leen fa def lampa ma ne ko li xew mu ne ma tabla yi kese ñooy leeral foofu soo jeex na boobu rafet seen yoon bi rafet na mu ne ma dangaa naaw man su may nekk ci kaw yoon bi damay naaw ma ne ko naaw boobu noonu boo ko toppee wóorul de booy fu mu laa yóbbu waxuma la arbiti xeeje waaye feneen la laa yoon naaw bi lañ war a bàyyi naaw bi nañ bàyyi naaw bi waaye doguma la sax waaw nga ne duñ dee faale road traffic non duñ ko lay faale wala xamuñ lu mi ñaar la waaw ñu bari xamuñ ko ñu bari parce que balaa nga koo xam nga jaar si yoon dem uti sa licence ñu test la train la nga nekk si classroom bi bu dee mun loo jàng sax mun loo wax dara sax waaye mandarga yooyu lañ laa woon bëggoon naa police yi nekk fi de
yaa ngi understand yaa ngi understand parce que man nekkoon naa si kaw yoon bi di def zebra crossing maanaam mandraga yooyu di peinture si kaw yoon bi GTTI bunti GTTI taxi man di ñëw kooku van la yore 14 passengers mu ngi dawal vrr ba ñëw ñu baare yoon bi weekend la woon sax so side si lañ bàyyi oto yi dafa ñëw ba moom oto yi fu mu doon jaar foofu la taxaw mu ne ma waaye yéen tamit buro bàyyi leen di yaxa peinture man maa ngi ni di sampa sama nekk pour peinture amoo peinture musuma xam ni yoon bi dañ koo peinture non mu dugal jiya rek ñu daw ñu ne ko taxawal ñeneen ñi di rey ma ne leen bu leen rey ma ne ko ñaata passengers nga am fii ñu nekk si biir oto bi ñëpp ñu ngi rey ma ne leen this man is going to kill all of you kii comme xamul ne lu ñoo def si kaw yoon bi that means yow sa licence foo ko jëlee bro suma licence fu ma ko jëlee bu ko lijjantee dem na waaye loolu woon na ne ñu bari xamuñ mandarga yooyu dañoo dawal ñoom lu ñu xam baar man mun naa oto xam nga ñaata yoon maa ngi ñaata at maa ngi janga oto waaw pour ñoom loolu mooy driver te loolu bu dee bàyyi nañ ko si société bi nii ñii seen programme lu ñu indi nii man maa ngi wax ni yaax xaalis la waaw dëgg dañoo changé suñ jigo yi force ñu jàngal suñ gaay yi especially ñu am oto il faut ñu jàngaleen man dama ne képp ko xam ne yaa ngi am driver's license nañu dimbale ñu jàngal suñ gaay yi including myself not commercial rek de waxuma commercial rek de private drivers yi ak even government drivers ñoo mën a def air si kaw yoon bi te ñeneen ñi am na ñu xam ne dañoo teeteeloo loolu bari na si ñoom tamit du ñoo xool science yi si kaw yoon bi ñoom si ñoo dem dañoo dem rek ñooñu tam bari na si waaye buñ ceeñul suñ jigo yi man jigo yi kese buñ toogee fii di wax ne ceeñ jigos depuis time bi kañ depuis ma commencé di dem si radio almost 10 years ak TV we've been advocating nañ changé suñ jigo yi kañ la ñoo changé jigo yi man lu ndaw luñ am maanaam mooy suñ trafic luwaay ak nu mu néew nañ ko jëfandikoo nañ leen ko jëfandikoo buñ defee loolu dina ñu arrangé te dëkk bi dina dem ñii lu ñoo wax ni pour ñu sampa force ñi ñoo jàngale man dama ne léegi ne National Roads Authority lu ñu nekk di def mooy ñu ngi build speed homes by force da ngay wàññi sa tànk. mooy déedéet waxati ko naka nga koy ooyee sa waat. sleeping police waaw nañ ko wax noonu. loolu lañ nekk di noonu lañ ko xamee sleeping police. démba yaa ngi gisoon media. Basse ñu ngi def one in Basse. Basse ji nga fu nu mu sore si biir dëkk bi diggante starting seen bypass dugga si biir Basse. every month ñu rey ñu fon ni dee foofu noonu accident dañoo naaw. Tujereng tamit. Tujereng si Johnson Tujereng bi. waaw foofu tamit ñu ngi complain waa Tujereng yaa ngi complain. the same dëkk foo dem gis nga suñu office ma la joxee ni Ansumana ñëwoon na suma office attachment. gis na dëkk bi ñëpp a request sleeping police seen dëkk. speed science yi ñu fa kenn bëggu ko xool. ñu ngi daw rek moo tax ma bëgg a laajte Mr Jabi. so loolu lañu mën a jëlangum pour wàññee this accident buñ nekk di def ni mooy speed science yi ak speed bumps speed science yi ñu fa faalo yuñ ko ñun dañoo def speed bumps ak zebra crossing ba pare ñu def speed science di def signboards yu zebra crossing ahead speed home ahead that's the language fa lañ toolu a gaay su yàggee nag yoon bi yëpp ngeen def ko speed bumps buñ defee speed bump yoon yi yëpp yoon bi amul njëriñ the primary function of yoon bu nekk lu tax ñuy def yoon maanaam pour ñu wàññi time bi nga war a spend ci kaw yoon bi because fii ba Westfield bu dee yoon amut fa yëpp ay pax la te yaa ngi amee da nga war a ros nga am patient pour yóbbu ko hospital balaa nga àgga mbaa du dee loolu mooy suñ problème fa ñu wéy ci loolu ñi ñoo xalaatee ñu changé loolu ñu nekk suñu doxalkat luwaay fa ñu defar suñu luwaay fa ñu jëfandikoo ko maanaam mooy police yi fu ñu enforce laws yi. waaye police yi tam mënuñu ta nekk fenn moo tax ñu am science yi si yoon bi tamit. science yi police mënut a nekk nga communiquer ak science yi waaye. léegi suñ defaree loolu gars yi faale ñu ko te everyday ñu ngi tampon ni di dee lan la ñu xaar te police yi li nga wax ni police yi mënuñoo nekk fu nekk. honestly mënuñu ta nekk fu ñu gisee police yi dañoo wàññi seen tànk kenn du leen wax ne wàññi leen waaye fu police yi nekku fa dañoo naaw boo nekkee si biir oto bi sax ñu ne la loolu du sa affaire bu la neexul nga wàcc. am na ñu nekk di comment online ñi nga comment ñu ne tamit road authority am ngeen seen liggéey rafetlu leen ko trop waaye am na ñu nga war a yokka especially moto yoo xamante ne day yaaxu si yoon bi ñu bàyyi leen foofu noonu.
yes I fully agree. I fully agree moto yoo xam ne ñu ngi park the traffic management boobu si loxo police yi la nekka. There is a portion in the Motor Traffic Act where they say leaving a motor vehicle in a very dangerous position. Police yi fu ñu fekkee ne nga bàyyi sa oto sa moto dafa point rek it du point sax machine mun nañ ko pousse ñu génne ko ñu paak ko bàyyi ko si yoon bi. Day before yesterday mun doon barki demba mun doon taw am na ku doon dawal oto am mu ñëw rek fo naa lan moo paan mu bàyyi moto nii la ko tëj si diggi tali bi mu dem yoonam ñu biñ ko dem téeni bàyyi force ñu pousse moto bi oto bi mu génn waaw. So loolu laay wax ne fo ñu jëfandikoo suñ police fo ñu dimbale ñi ñu paak seen oto yi si kaw yoon bi fo ñu génne leen by force waaye bu ñu ne dañoo bàyyi gars yi ñu bàyyi leen ak seen xel Gambia du dox de du dox dañoo war a changé NRA nañ improve ñun ñu improve ni ñoo suñu yoon yi ñu bil yoon yu bari yoon yi suuf yi loolu mooy suñu een loolu mooy suñu ite te loolu la ñoo ñaan waaye police yi tamit nañ doxal luwaay yi ak luwaay yi ndaw yi ni ñu am nañ ko doxale ni ñu ko war a doxale so fa mu ne right now su ma understanding speed bumps mooy solution bi foofu lañ toolu te buñ continuer nii dañ koo defar ba xam ne oto yi du mën a daw kon ka gis naa ko ak bicycle xëy naa man tam damaa dem jéem a bicycle waaw su yàggee ñu use bicycle waaw ñu use bicycle waaye ñu ne am na ñu nekk di def seen speed bumps daf lay high trop pour moto yu ndaw yi community yi ñooy def loolu ok community waaw bari na demal si suñ concrete road bu nekk Churchilltown ba Abuko dañ samp waaye war naa bàyyi community di defar ma dañ sampa yoon boobu noonu pour ñu wàññi trafic bu nekk Brikama highway bi waaye yoon bi ba dañ pare yoon bi gars yi commencé councilor yi nekk fii KMC dinaa leen tudda sax suma bi yeneen programme because I told them dañoo organise seen gars yi koñi ñuy def concrete pap si kaw yoon bi am na benn bés police yi ñoo dem foofu noonu pour stop leen waa ji mu dem use suma tur Bakary Mané NRA moo ñu sant pour ñu def leen yeah so ñu dem ma dem police I work with the police because road safety department laa nekka man maay liggéey ak police ma dem police yi ma yóbbu leen si that route ñu dem via from Churchilltown bi Abuko ma ne leen xool leen yoon bi nu mel ñii seen speed home si nekkul ni NRA ñoo ko def foofu noonu génne leen yëpp dañ ko war a génne kansulo yi ñu woo kansulo yi ñu ñëw waaye ba léegi si lañ nekk waaye gis nañ ne dara doxut moo tax dañ start benn opération ak police yi ak yeneen stakeholders yi maanaam mooy opération Clear the Roads ñu ngi si kawam de parce que ñun wax nañ ba soona léegi dat task force bi ñooy bulldoze ñu génne lépp képp koo xam ne defaat nga foofu noonu dinañ la yóbbu ko ba nga monsieur Jabi yéen route transport union bi tamit ñi ngeen ne ku nekk mi ngi am driver's license man korka bu mu amee driver's license dama tiit xaw ma nu mu ko amee yéen da ngeen dee téye nit si garage bi mu nekk foofu ngeen jàngal ko apprenti benn ñaar ñette rek ngeen buub yóbbu jëm defar lancé loolu tamit bokk na si loo xamante tamit mu ngi ñu sonal si yoon bi mu ngi ñu sonal seen drivers yu bëri ba pare yéen xëy na commercial drivers sax private drivers mu tane yéen commercial drivers ay nit ay bakken ngeen a eb si biir mu most of these accidents happen ne waa jërëjëf man foofu noonu kay moom fooguma woon ne comme like dañu war a blame driver yi si fànn boobu noonu soo leen joxee ko xamante ne amul moto nga jox ko driver ñoo dee joxe lancé moo tax nag next time isil le ma ñan ñoo dee joxe lancé next time isil le ma police yi ñu ñëw fi ñoom tamit ñan ñoo dee joxe lancé and in fact comme like fii nakku ndi divé waaw fekk divé la nag non divé tuñ kay dañoo seet mun naa laal sama oncle bu baax waaye like for example si lancé issue boobu noonu waaw ñun driver lañ te ma jàngal suma apprenti te dama bëgg mu am lancé te ak yoon bu ma mun a jaar daal na am lancé xëy naa loolu mooy suma ene man wala apprenti si boppam mu jël xaalisam bi dem uti lancé si boppam yëguma si dara waaye lan moo si gannaaw lifin sax kooku apprenti la jàng na oto ba pare mun na ko waaye fii si dëkk bi fii am na ñoo xamante ne sax musuñoo jàng oto musuñoo toog si biir oto ñu ne dañoo jàng oto jos seen mag yi wala seen paa yi wala seen yaay yi ñoo amoon xaalis tuuti rek jënañu oto mu ne demal nga uti lancé ñooñu naka lañ dee nekk di amee lancé te police yi ñoo dee joxee lancé te fii nii kenn mosoo gis Gambia fii képp koo xamante ne moo tax nag man du ma dee agré ne ñu ne driver yi amuñ signboard non driver yu bëri xamuñ signboard nag driver yu bëri xamuñ signboard da ngeen a daw rek da ngeen a daw rek driver xam nañ signboard ñun
ñoo xamante ne ñooñu lañ nekk di tuddee comme driver lañ ñoo ñëpp am nañ signboard waaye ñoo xamante ne xamuñ signboard ñooñu naka la ñoo amee lancine xam nga dama ne amu leen signboard ñooñu naka la ñoo amee lancine xam nga dama ne xamu leen signboard waaw driver yi bëri xamuñ zebra crossing léegi ñoo dafa am na bu nekk seen treises fii seen treises su ma ñëwee taxaw xool xale yi di cross am na ñoo xamante ne amuñ patience bi sax pour bàyyi xale yi cross patience lañ amul waaye xëy na am na kon dañoo teyteelu waaw mun na nekk kon na police yi jóg because na police yi jóg def seen exemple soo demee pour ori lancine comme suma oncle lu ma waxee fii yow soo jógee pour dem lancine am na procédures ñoo xamante ne ñoo waroon a jël te procédure dañu waroon a test science yooyu noonu ok loolu dañ la waroon a test waaye yow fekk ñoom testuñ la wala ñu test la te ba ñu jox la lancine te kooku noonu mun loo taxaw nga ne kii xamul traffic science ok ku ko jox lancine nag I think foofu tam beneen affaire la waaw baax na dina ubbi lines yi askan baa ngee seetaan ñi ngi build interest trop comment yi sax on social media it's too much ñëpp ñi ngay comment ñi ngay wax lu bëri but Mr Kasama ko mu kecakan wolom na ñi traffic science olti dol ko drive man traffic science long dol ko tawnte yallom you know but dol ko police ol nyanta fanan I think it's high time ka start ka the culprits ke punished by taking them to the courts because ku jama ka ke na accident jama ka ke asa avoid no sa avoid no but abuko mal fo molle hawjata bang fo molle malu ba munke kam bang but ni action manta if we don't set examples nyimba continue rek and driver ba continue ka mol fasilo kan rek to jala baraka baga akuma da baga ntenga bra faham ro dasatal mol ma faham de mol ma faham ro ge mol ma faham ro ge fahamro dasada ka luwa fananta ka sembentu ya ka maslaha fanan ka jenkendi karala ka luwa sabatindi o fanan dasatal nyaje ko nga kola sero on the line hello good evening assalamu alaikum wa alaikum salam jama ngenam jama rek ana wa kirga yenan ci jama ñem ñu ci jama alhamdulillah tur bi ak fay wote Yaya Diallo sañ taba Souley Diop waaw da nga bëggoon a bokk ci programme bi Mr Diallo waaw loolu laa bëggoon tuuti aywa bismillah dama bëgga yéen ñi amee wàllum defar yoon bi waaw NRA waaw police yi amee wàllum driving license waaw ñu géem a seetaat bu baax a baax accident yi am yëpp ngeen bàyyi ko xel monitor accident yi ngeen seet private yi ak taxi yi ñan la dee gën a def affaire yi accident yi ñan la dee gën a génnee because accident su amee am na ko dee cause léegi soo leen seetee loolu wala seetlu loolu di ngeen gën a xam ne exactly lii taxi driver si la ou private driver si la su ko defee ngeen gën a xam foo leen a concentré because man dama xam ne affaire yi license yi day am ci biir Gambia gi 3/4 yëpp baagwee la day ñëwi koo xam ne jàng na ci gaara ñu war a jàngee ci boosam te boosam ne ko fi mu nekk nii yow macoon nga war nga am license def la day yóbbu nga tefi laanas bu njëkk bi dañ doon di am ay laanas ñetti weer ba pare nga dem ñu di la woon sign board si ni yëpp even soo jàngutee comme ni ngeen ko waxee dañ la ko dee woon benn nga paas yëpp ba pare ñu jël la dugal la ci moto da ngaa gis officer bi laa teg sax mun naa jël comme pen wala téy nii rek sànni ko naan méema am na lu ma ro da ngaa gis ne driver boobu kii tes noonu de laa wax su brégee instant bi taxaw foofu noonu rek am na lu mu fii dafa maag loolu failure la because war nga def loolu client mun na laa ne méema fi fekk waruloo faa taxaw yow yaay jiital sa xel xam ne béréb bi sàngam nga war a taxaw yi nekkul ne dafa ne rek taxawal nga taxaw yow moto dafa war a signal brake light am war naa correct pour ki toppa ci gannaawam signal bi war na koo won kii dafa taxaw yooyu yëpp war nga koo bàyyi xel mun a taxaw doo jékki-jékki rek ne pam taxaw benn place te gi nga borom private 3/4 yoon bi yëpp seetlu leen moto yi duñ dee am brake light dañoo taxaw yi taw signal dañoo dem ba pare koo ci waxal nag mu gën laa neex làmmiñ la tegal am na nu moo demee dóorante la moo nekk am na nu moo demee soo leen aagee police yow mi nga xamante ne sax yaa amoon li nga war a wax billahi walla yow la ñoo teg benn place because of kale
waajuram yi am nañ xaalis wala moo am na xaalis semestre la or something like that yow taxi driver bi kenn du la faale du la xool mbaa du taxi driver nga maa ngi jawal driving laa amee suma driving license man bokkoon naa si driver commandant Ndaw Njaay yi okay dama bëgg rek pour ngeen bàyyi seen xel si li ñoo waxtaane yi nga Gambia gi suñ ko tegutee ci yoon billahi yoon dina tegu suñ kaw ñun ñëpp tono la ñu ngi rey nit ñi guddee bëccëg waaw jërëjëf Mr Jallow thank you so much jërëjëf sa contribution bi rafet na comme noo ko waxee ñu nekk di ñàkk seen bakkan si wàllum accident bëri na bëri boo xamante ne last week ñi ngay wax docteur Marena lead surgeon Edward Francis Small mu ne right now within the past 9 months soo ko xayma dafa mel ni every month at least si RVTH bi rek 14 deaths every month loo xamante ne yeneen lopitaan yi compté ko de moom lopitaanam at least loolu dafa bëri trop si dëkk boo xamante ne just 2 million Mr Kasama bi mu foka nunga akumata ba même foka wala ñiti ko fahamro dasata fahamro dasata kalwa fanan ka sembentu ya fanan dasata mol fanan man ka patient soto wala ñinti ko drive mo be silo ka bebe corontorin dro ite mu private drive oti wang ite mu commercial surtout commercial drive parce que be ñen be nka surtout bagel parce que itel katra ñen no be bi ni jelle be jila verse mani so be corontorin dro man patient solo zebra crossing o fele pedestrian o fele lori sinna tamala ala fakundula manola but because ite nyanda ka wili fula wala wili kili keme lulu nyanda ko verse tilo you don't have the patience ima sabaro so dal ko badu minute fula minute saba e kundu so asiadale ku jama lebe dendi silo la karola bari fahamro nyi fana dasata okay ni nata speeding na karola komi nyi boribal ten silo kante ngami foto wala nyindi ko ngani speed signal soto silo ka nga loi fana soto loi fana mi yalon ko ba sembentu yala nga pare ka sembentu ya ka sabatindi kana maslaha samananje police o letra silo kan ka speed nyol ke monitor won ka korosroge driver men ka bori ba ke ni furate la ye pak ye couleur kolon la ka way ko driver li manya ite over speeding ke la silo so ni nata zebra crossing la ni ñi nunewol mi yalon ko ke silol kante silo muna fam babe nyanta wo londo sol la ikaje fanan a jahalo warta wato do bije ñi silo muna fam bal dol bije ye zebra crossing o je jang mi yalon ko ite nyanta cross la njela bar hanide ibtani la dole ya fo diak kay be cross la mo tol nyanta ke sol dol bije fa saje lo ya so malale sumala lale do tallu voilà so mol nyanta mo sifabula ngana attitude ni nga falin wala daji ko nyinti nga falin daji ko nyin amanke ko silo mo dafa mbabe nyanda ka daji ko falin ni na silo la tanko la karol pour nga tanko ni nga sabati ni silo fo drive wala mba fo sinna tamala lomba fo sekul boron la lomba fo motorcycle boron la lomba fo trok ti lomba fo private driver lomba fo te mo sakunda driver di bang fo te mo commercial driver di warang fo be ko dino la kola so no line auto hello aka mo la ta hambe mo e kan to di may be commandeur ka kamta nta tom binta jada man timba ko ni na tujere ne ay bismillah binta mba tujere ko fo kan amame baake fang alaw johnson otoje wala on contente baake because nta bo johnson o fa wala to ayo bismillah programme auto alla programme o ni ngani yata baba baake baraka baake akuma yata fana baraka karne ajibe kabo brusubi kana na fo kombo tujere asan men ka jasi baba ba de supun to la tujere tanya tujere asan men ka jaka sia baba ka sona tara masukunda atem ma ko no abe kuma ya baba ba ka because hada ma do men ka fo ani re jam sia ka baba kan motor be duna mo la bungol kon motor be mol fala siloka motor welta manon nta ko dan tujere na ni johnson ntala johnson pol bal bedane atno men ka ke mbane ka ta continue la kan so ko alla ka ta kuma ta baba ba ka sona ta tan ta tujere ko gestuno abe dialen tan baba ba kan ba batare baba ba kan kinti pam purier di ta ta manoka ko le am bulo kono abaraka ifele basiring iba moy kan
ando nafo amamme bake fango tujerang iba ko bolal de anni lawo Johnson to hakilo bakang 2 weeks ago samale ketan wulatina la protesto manta but e sono kam match pass ke lawo Johnson to bari mol min ka faaje at asiata an ka telephone calls or receive anytime ka complain ko Johnson maybe fana albe speed bombs so fana kena woto ko bari sa operation speed bombs ba Babakar nga wala fodron ntol mantra silo da ma do ko kan barka niyo tanka wolbo wala kono katu ye silo do ko ya do ko min kama wolon katu ila mol fala den na manjare ye silo do ko katu niyo la ko mayata tane nat tonya mam mbota mobe ko kala male amanke nge neglect le manam nsawunte la le bari masakunda buka wuli doron mo be nyite sulata babukara sulata la nuwa sulata la gasama sulata la albe sulata la nyola nga nyape nkonka sambal belaya ay sarto la soto speed hormone mbakare siloka konka mem foten speed hombe speed tom ni ajan kombe mol fangol ka speed hormone min de fay nyin sleeping police ni ajan kombe be kurara ngai bo bonde siloka ye kenya mama betea mol la motol be tinya kanne jama bi je fang itollo wol tango ta manka silabati bar niyo ala mol yeto kala ni aka silabakan ba accident o min register la wol fang be siala dan hani speed home manke je wow yes because ala masibo la fanan warata ala kukendo speed homo okay ni be bori bala e malon speed homo ya dida nyama mambetea ni moto ba selala na duma ba mala ni nata ni forte selto kan moto ba boiler okay o ye sar ye silo bula yeta ay take accident ye dum mol kan kaka men fote dum wande bun ko ne mol be faje so speed homo amanka mol nanta ado ko le fayenne nga datile na dati nan karton kanana okay na sono ro sororite ndata karton wolon last ndata karton ba do ku kan nan ka fentina altari ale futa to jere mbina kan ne domandin nga calculation ol kala nyanta kala damento bar mol fana ya understand ko amanke silo fana bela nyanta ka speed homo soto niko jang accident ka ke janna manke accident ka ke damento exactly nyanta ka speed homo ka wolto ay calculation la soto motion no moto la ka boro aka speed pick nyameng aka soto damento anu nay takiro ke sembo warla jana ekol bele jibe na ni sleeping police odida ani ni ba dida la manyana moto tinya so mbaka ne na sono ro soto rete ngalo me wala kete fedron bara fo e mbafotale mala inshallah abuko wato bantale fereng bon mbakku keling fola next time nimbe murna jang ko tenke laftale police wala representative na again this road signs ale mun dara kan silol kan no natar mba video no le fanna nati so that no minul be jube kan sa ji ko mayatale because abeba karandilo kan mol nyanta ka je kamil fote nyanta ka je background manam teleto isaje yalon ka nyina le fo jama ka moy zebra crossing o mbegin speed home limit min fokan science woli ma ina maje ba ni ka je telekono nga fo o fanan kam mol so hakilo la hanata mi man ko moto borin lade ba ni moto kono ni aje fankalo wolu nyil ka nyina fo driver si ngota laja ko ni mu ye nyi ke si ngota la so aba mol ma sa jabe fa so song wota mo ni ngam fa mala lan sino jube bukolam abije science le bije bar sa nyin tuba you know amantara le so go to la sino wo fana involve the back and ñing traffic sanction kono because wo first lance no ñom bugol abebi sanction bele ka taraji exactly asan wo hana remon sanction lomfang but ni lance no bugol shot rek sa ri no fon le fa understand ñing committee ñing road safety committee ministry be min nyaton kaya kan nga kenun tata sobe manan kata mol kata kesen ka mol la fahamo jube ya yin mandaragal ya lon na fe malon so wo bugol nga wo jama bala print nke di ngira gara sol don ke ji drive wala wol kono driver jama contane because ko ina maje ka moy driver cable la ngamara ning road safety committee continue ko jamal print ngalo na kodolo ba niyo jama print kata gara sol do ko kata ni sensitization wala niyo fanan ka bo mol ma ko la like driver print le bari lafta ka la fa wato banta fereng Mr. Kasama Ansumana, thank you so very much from the Ministry of Transport Works and Infrastructure, Mr. Nuha Jabi from the Transport Union, of course Mr. Bakari Mani of the National Road Authority ko alala speed bumps or sleeping police do je haita bakel mutul batinyala in mamurla jan kotenke perhaps that will be the last Thursday of the month of September, and perhaps nimmurutan
Sonang, that would be more interesting. I want to have the police, definitely the police, because they are the one, you know. I'll grab somebody and bring it. Please, you know, I'll get me King Koli. I'll get King Koli. He's my partner in crime. Yeah, get King Koli to come. You know, King Koli. They're the one responsible for enforcing the law, and it would be very good to have them here. And of course, if we can have the signs, as I said, let's have the road signs so that people. That's all we have time for this special edition of the road safety. You know, and we were looking into speed limits identification. I'm your host, Babukar C. Till we come your way, first, the last Thursday of this month, as we rightly said. Bye-bye, and thank you for watching. Continue watching our unbeatable programs on QTV. Bye-bye.